This is a special lecture on midterm syllabus. Topic is linear algebra. Now, let us try to explain the question number 1. In this question, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 matrices of different orders. 3 by 3. First matrix is 3 by 3. Second matrix is 3 by 2. Third matrix is 2 by 3. Similarly, fourth matrix 2 by 2, fifth matrix 3 by 1, and sixth matrix 1 by 3. Here is some question, that is calculate BC minus EF plus 2A. This is first question. Actually nothing but basic operation of matrix, that is matrix multiplication, matrix addition and subtraction, matrix square, inverse matrix and identity matrix. Actually এখানে matrix অপারেশনের উপরে a set of question এসেছে। আমরা ম্যাট্রিক্সের গুণ, যোগ, বিয়োগ, ইনভার্স করা এই আইটেমস গুলি পারি কি না তার উপরে আমরা লেখাপড়া করব। Dear students, now at first try to solve first problem, that is calculate BC minus EF plus 2A. How we calculate BC? This is a product formula for two matrices B and C. Dear students, here B is this matrix. This matrix is 3 by 2 matrix, that is this matrix has 3 rows 1, 2, 3 and 2 columns 1, 2. That is B matrix is known as 3 by 2 matrix. Similarly, C matrix is known as 1, 2. That is 2 rows, 3 columns. That is C matrix is 2 by 3. To make the product of two matrices, what is the rule? Rule is the column of first matrix is 2 and the row of second matrix is 2. These two should be equal to get the product of BC. আবারও বলছি, প্রথম ম্যাট্রিক্সের কলাম সংখ্যা দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সের রো সংখ্যা যদি সমান হয়, then we can multiply these two matrices. অন্যথায় we cannot multiply. ওকে, তাহলে আমরা দেখতে পেলাম বি ম্যাট্রিক্সের কলাম হলো দুটি এবং সি ম্যাট্রিক্সের রো হলো দুটি, দুটি পরস্পর সমান। So we can multiply BC. What is the result? Result will be the row of first matrix, that is 3, and column of second matrix, that is this 3. This 3 comes here and this is the resulting matrix. এভাবে আমরা B এবং C মাল্টিপ্লাই করব। তাহলে চলো আমরা কিভাবে এখন মাল্টিপ্লাই করব তা দেখি। BC, at first we consider first row of the first matrix and you multiply 3 into 2, that is 3 into 2 plus this 1 into minus 1. Similarly, this first matrix using first row you operates for second column, that is 3 into 1 plus 1 into 1. Similarly, with the help of first row you will multiply last column, that is 3 into 3 plus 1 into 2. Like this way we have to calculate another 6 terms, that is 1 into 2 is 2 into minus 1, that is minus 2. Similarly, 1 into 1 is 1
2 into 1, 2. 1 into 3 is 3 and 2 into 2 is 4. 2 into 2. 2 into 2 is 4 and 3 into minus 1 minus 3. 2 into 1 is 2 and 3 into 1 is 3. 2 into 3 is 6 and plus 3 into 2 is similarly 6. This is the result of BC. That is, you will get the result BC. Dear students, প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, এভাবেই কিন্তু আমরা বি এবং সি এর গুণ করেছি, that is BC. Similarly, you will multiply EF and with the help of the knowledge of product of two matrices, and then you will calculate BC minus EF plus 2A and you will get this sort of result. How you operate this term? You just adding first component and this here first component, that is first component is 5, here first component is minus 2 and here first component is 4. Similarly, for rest of the 8 components you will write down and get the result. This is the solution number A. And here for the second problem you will multiply CB and CB into D and you will get the result. Also D square you will get another result, and add these two terms you will get this result. Think you can understand this one. Dear students, our third question is to calculate A inverse. As you know, there are three types of procedure to calculate the inverse. One is 5 steps method, that is at first you will find out the determinant, then minor matrix, thirdly cofactor matrix, fourthly adjoint matrix, and finally inverse matrix. This is the first rule. And second rule, row reduced form. Third rule is Cayley-Hamilton theorem, that is we can calculate A inverse using Cayley-Hamilton theorem. So if you get this sort of problem, you can calculate first method, that is 5-step methods. At first you will find out determinant. I think all of you can calculate how you find out the determinant of A, as it is a 3 by 3 matrix. So you can justify the determinant of A is what using your calculator. I think you can justify, but you should write down the determinant expansion. Then you will find out the minor matrix. Think you can understand how you get minor matrix. This is the matrix A. We have to find out the minor matrix of this A matrix. So at first you will find out the minor elements of the first element, that is 2. এই দুইয়ের minor element আমাদেরকে প্রথমে find out করতে হবে। এই দুইয়ের minor element বের করার সময় আমরা কলাম এবং রো কাট করলে এই চারটা উপাদান পাবো। এই চারটা উপাদানের ডিটারমিনেন্ট ভ্যালু বের করব কিভাবে? 1 into 1, that is 1 minus 4. 1 minus 4 is minus 3. Similarly, you will find out the minor elements of second element, that is 1 এর minor element তোমাকে বের করতে হবে। সো minor element কত আসে, তখন সেই রো এবং কলাম কাট করলে এই চারটা উপাদান পাবে, that is minus 1 1 0 2, মাল্টিপ্লাই করলে minus 1 1 minus 1 minus 0, that is minus 1. এই পদ্ধতিতে তুমি বাকি উপাদানগুলি বের করবে। This is the minor matrix. How you get cofactor matrix? Actually cofactor matrix হলো প্রথম টার্মটা as it is থাকবে, that is plus. So then you will write down here minus, then plus minus plus minus plus minus plus. এইভাবে আমি সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বলেছিলাম, অরিজিনাল মেথডও বলেছি। You just trouble using first one positive, then negative, positive negative, positive negative, positive negative, positive, like this way. অথবা তুমি এইভাবে আসতে পারো প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস।
যে কোনো ভাবে you can travel and you have to complete the whole elements, অর্থাৎ যে কোনো ভাবে ট্রাভেল করো না কেন তোমাকে হোল এলিমেন্টস গুলি কমপ্লিট করতে হবে টু গেট দা কোফ্যাক্টর ম্যাট্রিক্স। যেমন এখানে -3 আছে, সো কোফ্যাক্টর ম্যাট্রিক্স এর ফার্স্ট এলিমেন্ট এটা -3 হবে, বাট this should be minus, that is that minus and this minus is +1, so এটা যা আছে তাই থাকবে, এটা যা আছে তাই থাকবে, এটা চেঞ্জ আসবে। এভাবেই কিন্তু আমরা কোফ্যাক্টর ম্যাট্রিক্স বের করে থাকি। So by getting the cofactor matrix you will find out the adjoint matrix. How you get adjoint matrix? You just transpose the cofactor matrix. Cofactor matrix এর রো গুলিকে কলামে ট্রান্সফার করবে এবং কলামগুলিকে যদি রোতে ট্রান্সফার করো তাহলে তুমি পেয়ে যাবে ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স। ওকে, then inverse matrix. Definition of inverse matrix is adjoint of A divided by determinant of A. There is a condition, that means determinant of A should be non-zero. It may be positive or negative value but cannot be zero as it is a in denominator position. So আশা করি তোমরা ইনভার্স কিভাবে বের করতে হয় 5 স্টেপ মেথড বুঝতে পেরেছো। Then finally our last question is show that A inverse is I3. A এবং A inverse দুটিকে মাল্টিপ্লাই করবে রুলস অনুযায়ী and get the result I3, that is unit matrix of 3 by 3 order. Dear students, try to solve this problem and you will get this sort of problem in your assignment assessment in midterm question as well as special class test. Okay, second question. Our question is state and verify Cayley-Hamilton theorem for the matrix A. It is a 3 by 3 order matrix. Actually, Cayley-Hamilton theorem statements is every square matrix satisfies its own characteristics equation. Dear students, I want to explain what is Cayley-Hamilton theorem. Actually, Cayley-Hamilton theorem states that every square matrix satisfies its own characteristics equation. So at first we have to know what is our characteristics equation. So what is characteristics matrix? If A is any 2 by 2 order matrix, that is a square matrix, or 3 by 3 order matrix, that means any square matrix, so we can find out the characteristics equation of this matrix. So characteristics equation of A is A minus lambda I, determinant is equals to 0. Determinant of A minus lambda I equals to 0, known as characteristics matrix. So তুমি এই ভ্যালুটা ক্যালকুলেশন করে ক্যালকুলেশনের প্রসেসটা হলো এরকম 3 মাইনাস ল্যামডা, আমি ক্লাসে পড়িয়েছিলাম, লেকচারও দেখিয়েছি, then 2 and 1 and 1 minus lambda is equals to 0. That is diagonal elements থেকে lambda গুলি বাদ যাবে. Then you multiply this, that is 3 minus lambda, 1 minus lambda minus 2 equals to 0. So what is this? What is the result? 3 minus lambda minus 3 lambda plus lambda square minus 2 equals to 0. That is 3 minus 2, that is 1 minus 4 lambda plus lambda square equals to 0. So this equation can be written as say lambda square minus 4 lambda plus 1 equals to 0. This equation is known as characteristics equation. According to theorem, this matrix should satisfy this equation. অর্থাৎ থিওরাম মতে এই ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুয়েশনটা এই ম্যাট্রিক্স দ্বারা সিদ্ধ হবে, এটাই হলো থিওরাম, দ্যাট ইজ এভরি স্কয়ার ম্যাট্রিক্স স্যাটিসফাইজ ইটস ওন ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুয়েশন। এই ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুয়েশনটা হলো এই ম্যাট্রিক্সের নিজের ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুয়েশন হলো এটা, অর্থাৎ এই ম্যাট্রিক্স দ্বারা এই ইকুয়েশনকে সিদ্ধ করবে। দিস ইজ ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুয়েশন, ইট ইজ এ সিম্পল কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন বাট নট ম্যাট্রিক্স ইকুয়েশন। আর সিদ্ধ যখন করাবো, সিদ্ধ করানো মানে হলো ল্যামডার পরিবর্তে a বসাবো, দ্যাট ইজ a স্কয়ার মাইনাস 4a প্লাস i2 is equals to 0.
তোমরা প্রশ্ন করতে পারো স্যার I2 কেন? I2 as it is a matrix equation, a হলো 2 by 2 matrix, this A is also 2 by 2 matrix, and this should be unit matrix, that is I2. এই শূন্য আর এই শূন্য কিন্তু এক নয়, এই শূন্য সিম্পল জিরো আর এই শূন্য হলো জিরো ম্যাট্রিক্স অফ 2 by 2। এখন আমরা this is matrix equation, that is every square matrix satisfies its own characteristics equation, just satisfy করবে। then এখন আমরা আসলে এটা সত্য কিনা জাস্টিফাই করব কিভাবে, a স্কয়ার ভ্যালু বের করব। a স্কয়ার বের করার পরে -4a i2, i2 কি আমরা কিন্তু শিখেছি i2 is this, that is 1 0 0 1। সো তুমি লেফট হ্যান্ড সাইড ক্যালকুলেশন করে দেখো 0 0 0, দ্যাট মিন্স জিরো ম্যাট্রিক্স আসবে। এভাবেই তুমি জাস্টিফাই করতে পারো ফর 2 by 2 matrix or 3 by 3 matrix or any sort of square matrix, you can justify Kelly-Hamilton theorem. That means your question is, what is Kelly-Hamilton theorem? Kelly-Hamilton theorem states that every square matrix satisfies its own characteristics equation. যে কোনো স্কয়ার ম্যাট্রিক্স তার নিজস্ব ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুয়েশন কে সিদ্ধ করে। so at first you have to find out its own characteristics equation, ওর নিজস্ব ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুয়েশন তোমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে, দেন সেটা স্যাটিসফাই করবে। এই হলো মূল মন্ত্র। চলে এবার আমাদের কোশ্চেনটুকু আমরা দেখি। এখানে একই রকম বলা হচ্ছে যে এই 3 by 3 ম্যাট্রিক্সটা স্যাটিসফাই করবে। আমরা তাহলে শুরুতে কি করলাম, ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুয়েশন বের করলাম, ফর্মুলা অনুযায়ী ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুয়েশন ক্যালকুলেশন করে পেলাম ইকুয়েশন নাম্বার 1। সো অ্যাকর্ডিং টু Kelly-Hamilton theorem, the given matrix A satisfies equation 1, that means ল্যামডা এর পরিবর্তে a বসাবো, আর এখানে একটা কনস্ট্যান্ট আছে 4, এখানে i3 বসাবো, i3 is 3 by 3 ইউনিট ম্যাট্রিক্স। তাহলে কত হয় দেখো তোমরা, a cube minus 4a square plus 6a minus 4i equals to 0, this 0 must be a zero matrix। এখন আমরা এই বাম পক্ষের টার্মস গুলি বের করব, আমরা বের করে দেখব আসলে জিরো হয় কিনা। সো a cube বের করব, a cube বের করতে হবে, a স্কয়ার বের করতে হবে, দেন সবগুলো টার্ম পর্যায়ক্রমে ক্যালকুলেট করতে হবে। যেহেতু a কিউব a স্কয়ার তুমি ক্যালকুলেটরও বের করতে পারো, আমাদের তো a স্কয়ার a কিউব বের করতে বলা হয়নি, বলা হচ্ছে Kelly-Hamilton থিওরাম ভেরিফাই করতে, তাই আমরা এখানে এই কাজটুকু করতে পারবো। এবং a স্কয়ার a কিউব বের করার পরে লেফট হ্যান্ড সাইডে মান বসাবো, মান বসিয়ে পর্যায়ক্রমে যোগ বিয়োগ করে দেখলাম, that will be a zero matrix of 3 by 3 order, that is our theorem is proved, that is Kelly-Hamilton theorem verified। Dear students, third question, determine for the values of lambda and mu the following equations have no solution, unique solution, many solutions for these equations। অর্থাৎ এখানে তিনটা সমীকরণ আছে, আমরা ক্লারিফাই করব যে সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনের যে কন্ডিশনস গুলি ছিল সেই কোন কোন কন্ডিশনস এর সাপেক্ষে নো সলিউশন পাওয়া যায়, কোন কোন কন্ডিশনের সাপেক্ষে ইউনিক সলিউশন পাওয়া যায় বা মেনি সলিউশনস পাওয়া যায়, সেই শর্তের সাপেক্ষে আমরা কাজটুকু করব। Dear students, at first we form a matrix using this system of linear equations। ম্যাট্রিক্সটুকু ফর্ম করার পরে আমরা ওই একটা অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স প্রডিউস করব, যা গস জর্ডানেও আমরা দেখিয়েছিলাম। অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স প্রডিউস করবে এবং দ্যাট অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স should consider C and consist of A and B। A কি, A হলো কোএফিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স, B is constant ম্যাট্রিক্স, এবং C কে আপার ট্রায়াঙ্গুলারে ট্রান্সফার করব। এই কথাগুলি আমরা বলেছি। That is, form an augmented matrix C using A and B and reduce into upper triangular form। তাহলে আপার ট্রায়াঙ্গুলার ফর্ম কিভাবে রিডিউস করা হয় আমরা ক্লাসে রিপিটেডলি বলেছিলাম, স্পেশালি তোমরা রাইট হ্যান্ড সাইডে যে অপারেশনাল স্কেলস আছে স্কেলস গুলি একটু ফলো করবে। দ্যাট মিন্স আওয়ার টার্গেট ইজ টু রিডিউস দিস টু টার্মস, এই দুটো টার্মকে প্রথমে জিরো করব। তাহলে কিভাবে জিরো করব সেই অপারেশনাল স্কেলস গুলি দেয়া আছে, তোমরা প্র্যাকটিস করার মাধ্যমে আশা করি প্রবলেমস গুলি পারবে। দেন আমরা ক্যালকুলেশন করে এই অবস্থায় নিয়ে আসলাম। এখন আমরা জানি when you get no solution, আমরা জানি
যে এই সি ম্যাট্রিক্স হলো 12টা উপাদান দ্বারা এবং এ ম্যাট্রিক্স হলো এই 9টি উপাদান দ্বারা। এই দুটি ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক যদি অসমান হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো যে দি সিস্টেম হ্যাজ নো সলিউশন, দ্যাট ইজ ইনকনসিস্টেন্ট। ডিয়ার স্টুডেন্ট, হোয়াট ইজ র্যাঙ্ক? আমি ডেফিনিশনে পড়িয়েছিলাম, দ্য র্যাঙ্ক ইজ এ নাম্বার অফ নন জিরো রো অফ এ ম্যাট্রিক্স আফটার রিডিউসিং দ্য রোজ অপারেশন। রো অপারেশন করার পরে যে নাম্বার অফ নন জিরো রোজ থাকবে তার যে সংখ্যাটা, সেই সংখ্যাটাই হলো র্যাঙ্ক। যেমন এ ম্যাট্রিক্স বলতে এই 9টি উপাদান এবং সি ম্যাট্রিক্স বলতে 12টি উপাদান। এখন প্রশ্ন হলো এই এ ম্যাট্রিক্স এবং সি ম্যাট্রিক্স এর র্যাঙ্ক অসমান কখন হবে? দেখো, আমরা বলেছি যে যদি এই অংশটুকু 0 হয়ে যায়, দ্যাট ইজ ল্যামডা মাইনাস 5 জিরো হয়ে গেলে আমাদের এই তিনটা উপাদানই জিরো হয়ে যাবে, অর্থাৎ এ ম্যাট্রিক্স এর র্যাঙ্ক তখন হবে 2। নাম্বার অফ নন জিরো রো, যেহেতু নন জিরো রো দুটি আছে তাই 2। বাট এই মানটুকু এই মানটুকু যদি আমরা যে কোনো ভ্যালু কনসিডার করি, সরি নো সলিউশনের জন্য আমরা এটা নন জিরো কনসিডার করতে পারি। Dear students, okay, here observe this. If you consider mu plus 17, that is this term is not equals to 0, that means C matrix এর র্যাঙ্ক তখন কি হবে 3, আর এই অংশটুকু যখন 0 ধরবে তখন A matrix এর র্যাঙ্ক হবে 2, that is র্যাঙ্ক দুটি পরস্পর অসমান। এই শর্তে আমরা নো সলিউশন পাবো। আর ইউনিক সলিউশন কখন পাবো? র্যাঙ্ক দুটি পরস্পর সমান এবং নাম্বার অফ আননোন এর সমান। Here in this system there are 3 unknowns, x1 x2 x3, সেই 3টা এখানে ইন্ডিকেট করা হয়েছে। এই শর্তটা কখন আসবে? যদি ল্যামডা মাইনাস 5 ইজ নট ইকুয়ালস টু 0। এই ল্যামডা মাইনাস 5টা যদি নন জিরো হয় এবং মিউ মিউ বি এনি রিয়েল নাম্বার, মিউ যে কোনো বাস্তব সংখ্যা হতে পারবে, নো প্রবলেম, বাট দিস শুড বি নন জিরো। তাহলে এটা যদি নন জিরো হয় এ ম্যাট্রিক্স এর র্যাঙ্ক 3 এবং অ্যাজ ওয়েল এজ সি ম্যাট্রিক্স এর র্যাঙ্কও 3 হবে। এটা জিরো হোক, নো প্রবলেম। এই অংশটুকু মিউ প্লাস 17 জিরো হলেও কিন্তু র্যাঙ্ক 3 আসবে সি ম্যাট্রিক্স এর, নন জিরো হলেও সি ম্যাট্রিক্স এর র্যাঙ্ক 3 আসবে। সো to get the unique solution, our condition is lambda minus 5 is not 0 and mu is any real number. And third condition, many solutions. আমরা many solutions এর কন্ডিশনটা পড়েছি, a matrix এবং c matrix এর র্যাঙ্ক সমান হবে but less than number of unknowns। এই কন্ডিশনটা কখন সম্ভব? যদি এখানে খেয়াল করো ল্যামডা মাইনাস 5 এবং মিউ প্লাস 17 এই দুটো টার্ম যদি 0 হয়ে যায় তাহলে এ ম্যাট্রিক্স এর র্যাঙ্ক 2 হবে এবং সিমিলারলি সি ম্যাট্রিক্স এর র্যাঙ্কও 2 হবে। দুটি র্যাঙ্কই পরস্পর সমান বাট নাম্বার অফ আননোন এর চেয়ে কম। ওই অবস্থায় উই ক্যান সে দ্য সিস্টেম হ্যাজ মেনি সলিউশনস। এভাবে অ্যানালাইসিস করে করে আমরা কি পেলাম ফাইনালি? দেয়ারফর for no solution, condition is lambda equals to 5 and mu is not equals to minus 17. ইউনিক সলিউশনের জন্য ল্যামডার মান -5 হতে পারবে না এবং mu is any real number, এবং ফাইনালি মেনি সলিউশনস এর জন্য ল্যামডার মান 5 হবে এবং mu এর মান -17 হবে। Dear students, hope you can understand this problem. Similarly, determine all the eigenvalues and their corresponding eigenvectors of A. একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে, তার আইগেনভ্যালুস গুলি বের করতে হবে। আইগেনভ্যালু বের করার জন্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুয়েশন লিখতে হবে, যা আগের অঙ্কে দেখিয়েছি। ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুয়েশন লিখে ক্যালকুলেশন করে ল্যামডা এর 3টি মান পাবো। That values should be integer, that is ধনাত্মক বা ঋণাত্মক নাম্বার হবে। এটা আমি তোমাদের সুবিধার্থে এই ল্যামডার মান ফ্র্যাকশনালে দেইনি এবং দিব না। সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এখানে দেখো ক্যালকুলেশন করে ল্যামডা এর মান পেয়েছি -1 1 2। তোমাদের এক্সামের জন্য যে প্রবলেমটুকু দেওয়া হয়েছে সেখানেও ল্যামডার মান এই টাইপের ইন্টিজার পাবে, ইট মে বি পজিটিভ অর নেগেটিভ। ওকে, ক্যালকুলেশন করে ল্যামডার মান বের করবে। এখন করেসপন্ডিং আইগেন ভেক্টর বের করার জন্য we have to consider a matrix equation to get the corresponding eigenvector, which is a minus lambda I into x. This x is the corresponding eigenvector, that is এই x এর x হলো x1 x2
x3. সো এই ক্ষেত্রে আমাদের এখন ক্যালকুলেশন করতে হবে ফর দ্য ফার্স্ট আইগেন ভ্যালু ল্যামডা ইকুয়ালস টু -1। ল্যামডা ইকুয়ালস টু -1 সমীকরণে একে বসিয়ে আমরা পেলাম এই অংশটুকু। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এই ইকুয়েশনটুকু পেলাম। এখন আমরা সংক্ষিপ্তভাবে এ ম্যাট্রিক্স দ্যাট ইজ কনস্ট্যান্ট ম্যাট্রিক্স এন্ড কোএফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স এবং সি ম্যাট্রিক্স দ্যাট ইজ কনস্ট্যান্ট ম্যাট্রিক্স, এ এবং সি কে একত্রে করে আমরা কি করলাম, অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স প্রডিউস করলাম এবং ট্রাই টু রিডিউস দিস অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স ইন টার্মস অফ আপার ট্রায়াঙ্গুলার ফর্ম এন্ড গেট দ্য সলিউশন। আমরা আপার ট্রায়াঙ্গুলার ফরম্যাটে ট্রান্সফার করলাম এবং দেখতে পেলাম থার্ড ডায়াগোনাল এলিমেন্ট ইজ 0, that is first diagonal element consists of first variable x1, similarly second diagonal element consists of second variable x2, similarly third diagonal element represents the third variable x3. That's why we can consider x3 equals to k be the free variable। যেহেতু থার্ড ডায়াগোনাল 0 হয়েছে, x3 সমান k আমরা ফ্রি ভেরিয়েবল বা মুক্ত চলক ধরবো। এখন আমরা x3 এর মানটুকু পেয়ে গেলাম। এই x3 এর মান দ্বিতীয় সমীকরণে বসালে x2 এর মান 0 পাবো, যেহেতু এখানে 0, এবং প্রথম সমীকরণে যদি বসাই এভাবে পর্যায়ক্রমে বসিয়ে x2 এর মান 0 পেলাম এবং প্রথম সমীকরণে বসিয়ে x1 এর মান k পেলাম। দ্যাট ইজ যে আইগেন ভেক্টর, সেটা x1 x2 x3 কি পেলাম, k 0 k। এখন আমরা হোল ভেক্টরটাকে k দ্বারা ডিভাইড করেছি, তাহলে ইকুইভ্যালেন্ট দিয়ে আমরা লিখব 1 0 1। দিস ইজ দ্য আইগেন ভেক্টর করেসপন্ডিং টু দ্য আইগেন ভ্যালু ল্যামডা ইকুয়ালস টু -1। এই পদ্ধতিটা পরবর্তী দুটি আইগেন ভেক্টরের জন্য তোমাকে রান করতে হবে। আমি কিন্তু করে দেইনি, জাস্ট রেজাল্টটুকু দিয়েছি। দ্যাট মিন্স ল্যামডা সমান 1 হলে আইগেন ভেক্টরটা পাবে এটা, এবং ল্যামডা সমান 2 হলে আইগেন ভেক্টরটুকু এটা পাবে। ডিয়ার স্টুডেন্ট, ট্রাই টু সলভ দিস প্রবলেম by your own effort. Okay, our last problem is express the following system of linear equations in matrix form and solve them by the elimination method. Another name of elimination method is Gauss-Jordan method. So এখানে পাঁচটা ভেরিয়েবলের ইকুয়েশন দেওয়া আছে, পাঁচটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে। এই পাঁচটি ইকুয়েশনের প্রথমে বলা হচ্ছে ম্যাট্রিক্স ফর্মে ট্রান্সফার করা। Actually matrix form is ax equals to b. What is a? A is the coefficient matrix, x is the variable matrix and b is the constant matrix. এখন আগের মতো আমরা এই অঙ্কটা কিন্তু কিছুক্ষণ আগেও একবার করেছি। We just consider an augmented matrix C using a and b. a এবং b দ্বারা আমরা একটা augmented matrix consider করব এবং try to reduce this augmented matrix in terms of upper triangular form. আপার ট্রায়াঙ্গুলার ফর্মে আমরা পর্যায়ক্রমে ক্যালকুলেশন করেছি। ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমাকেও কিন্তু পর্যায়ক্রমে ক্যালকুলেশন করতে হবে এবং অপারেশনাল স্কেলস গুলি ঠিক রেখে রেখেই কাজটুকু করতে হবে। তোমার ফার্স্ট ডিউটি ইজ টু জাস্টিফাই মাই প্রবলেম। আমি তোমাদেরকে এই প্রবলেমস গুলো আগে দিয়েছি, তুমি এই অঙ্কটা জাস্টিফাই করবে উইদাউট সিইং মাই শিটস। আমার শিট না দেখে তুমি প্রবলেমটুকু সলভ করার চেষ্টা করবে। যদি মিলাতে পারো দেন ইউ ক্যান সলভ অ্যানাদার প্রবলেম। এবং অ্যানাদার প্রবলেমটুকু আমি তোমাদের মডেল প্রশ্নে দিয়েছি, যে মডেল প্রশ্নে কিরকম একটা প্রশ্ন আছে দেখে নিও, ওই প্রবলেমটুকু সলভ করবা। ইনশাল্লাহ ইউ ক্যান সলভ এনি সর্ট অফ প্রবলেম ইউজিং Gauss-Jordan method in your exam. Then for the last condition, that is this 93, that is first this diagonal element indicates, that is represents the fifth variable x5. So this diagonal element, that is first column for x1, second column for x2, similarly fifth column for x5. So 93 x5 equals to 0, similarly x5 equals to 0. এই x5 এর মান 0 আমরা দ্বিতীয় ইকুয়েশনে বসাবো, that is -19x4 plus 16x5, that is 16 into 0 equals to 38. এভাবে ক্যালকুলেশন করে x4 এর মানটুকু বের করব। এর উপরের সমীকরণে বসিয়ে x3 এর মান বের করব, তারপরে x2 এর মান বের করব, তারপরে x1 এর মান বের করব। এভাবে আমরা ক্যালকুলেশন করব।
Dear students, in your exam, you will get this sort of problem. That is, তোমার মনে রাখার জন্য আমি বলে দিচ্ছি, ক্যালকুলেশন করার পরে তুমি যে সমাধানটুকু পাবে x1, x2, x3, x5 should be integer. It may be positive or negative or zero, but it may be integer. No fractional value. আমি তোমাদের অঙ্কের অ্যাকুরেসির জন্য আমি এই x1, x2, x3, x4, x5 ভ্যালুস গুলি ক্যালকুলেশন করে আমি জাস্টিফাই করে তোমাদের জন্য দিয়েছি এবং সেগুলি তুমি অবশ্যই ইন্টিজার পাবে, যেমন 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 0 etc etc, but you will not get any sort of ফ্র্যাকশনাল ভ্যালু। যদি ফ্র্যাকশনাল ভ্যালু আসে ধরে নিবে তোমার অঙ্কটা সঠিক হয়নি, সেই ক্ষেত্রে you will get the partial marks. Dear students, আজ এই পর্যন্ত, ভালো থাকো, আল্লাহ হাফেজ।